Good afternoon, everyone, and thank you all for joining. We are very grateful for your participation. I was just explaining to Genevieve that this series came out as a result of an ongoing project we have. That's a project on the settlement process of newly arrived Syrian refugees in Toronto. As we heard the participants tell us the kind of about the settlement challenges they were facing, and how some of the services are helpful and some of them are not so helpful, we wanted to expand the conversation uh, to people who work in the area of settlement of refugees, who are themselves have been refugees and now are social activists, so to speak. We also want to hear from other community leaders. We want to hear from policy makers and settlement service providers and so on and so forth. So this is more of a knowledge exchange, knowledge dissemination kind of a project funded by Social Science and Humanities Research Council, and we will be publishing the findings of this on our website. That leads me to talk about the website, which is the website of the Ryerson Centre for Immigration and Settlement, which is a university-wide research center. We mentor students, we create opportunities for them to do projects and research with us. We also collaborate interdisciplinary exploration of migration and integration. We have partners abroad. So we are a kind of a very active university-wide research center. Again, just to introduce myself, my name is Usha George. I am the current director for the center. Before becoming the director of the center, I served as a dean of a faculty of community services at Ryerson for 10 years, and then for another year as an interim vice president, research and innovation. So this is an interesting area of work for me, because this is exactly my own research area. So I'm delighted to be part of this center. Now, before we begin, I want to acknowledge that the RCIS operates in downtown Toronto, which is territory covered by the Dish with One Spoon Treaty between the Anishinaabe, Mississaugas, and the Haudenosaunee, as well as the Treaty 13 signed with the Mississaugas of the Credit and the Williams Treaty signed with multiple Mississaugas and the Chippewa bands. Of course, in recent times, there is a lot of conversation or dialogue happening between, what immigration means, especially to the First Nations communities in Canada. As I said, this project came out of our own thinking around expanding the conversation and the overall aim of the series. So I'm very grateful to Attorney McDermott, who is actually the coordinator of the RCIS, Saad and Sohail, who came on board to work on this project. So that we have a full series, a full digital series. This was meant to be a 2-day conference, face-to-face conference, but in the absence of any opportunity to do that, we thought of transforming this into a digital series. The overall aim of the series is to engage stakeholders to consider Canada's approach to refugee resettlement and to identify changes to policy and practice that will make Canada more inclusive and responsive to refugee needs. Through this series, we aim to bring together refugees from the past and more recent cohorts, as well as settlement workers, service providers, policymakers, researchers, and students to share insights and lessons learned from research findings, settlement practice, and lived experience. So that is what we thought of this. Again, as I said, this was supposed to be a 2-day conference. Now we are transforming it into a
a 6-session digital series, which of course is being recorded, and we will have it on our website. Thank you all for listening, and I'll hand it over to Saad now. Thank you, Dr. Usha, for this wonderful introduction. And I will introduce quickly today's session and what it will be about. Today we will receive 4 guest speakers who are refugees, and they will highlight their lived experiences of settlement and integration in Canada. The session will be in both English and Arabic, moderated by Genevieve Ritchie, doctoral candidate in adult education and community development at the Ontario Institute for Studies and Education in University of Toronto. And she will be helped by a simultaneous interpreter, Mounir Nasri, who is a social entrepreneur and advisor in the field of community development. Our refugee panelists are Mohamad al Chebli, Wael Wahba, Hasan al Shebli, and Saad Ismail. I will leave the floor to Genevieve, who will introduce herself and also ask the speakers to introduce themselves. Thank you. Thank you very much. And thank you to Ryerson for organizing, but also for inviting me to take part in this conversation. It's clearly a very important conversation, and it's one that is probably going to continue on for a long time. To give you a little bit of background about who I am and what my work is, as Saad mentioned, I'm a PhD candidate at OISE. I'm also an instructor in the Equity Studies department. I teach around issues of community development and equity. But my research has focused on the lived realities of refugees, particularly from the Middle East and North Africa, but specifically young adult refugees. And so a big part of my work and my research has been to figure out how young people in particular experience the transitions of life between work and learning, forms of political engagement, and then how these experiences are complicated as they move through migrations and relocations and resettlement. Right? So I've learned so much from newcomers. Newcomers have told me about how the education system here is confusing, it can be hard to navigate. And from the things that I've heard from newcomers, I've been working with teams of educators to try to reconfigure language learning specifically for young adult newcomers. And kind of linking back to what Professor George has said, we've been thinking about how we use the Truth and Reconciliation calls to action, specifically around Indigenous reconciliation, as a launching off point for more kind of meaningfully engaged forms of language learning and community education, specifically for newcomers. And so, as I said, so much of my work has been about learning from newcomers and rethinking some of their connections and some of the ruptures in their experiences. So I'm very excited to be once again learning from newcomers. And so I'm going to not say anything more about myself, but maybe pose some questions. Actually, and before I do so, I am going to thank Mounir for being our translator, because of course my Arabic is terrible. So I do appreciate your work here on this. So I'm going to ask, thank you. I'm going to ask each of our special guests to introduce themselves. Mohamad, would you like to start? Yes. Hi, good evening, everybody. Yes, my name is Mohamad al Chebli. I came to Canada since 2016, January 10th. Yeah, I have a family. I lived when I came in Toronto. I moved after that in 2019 to Mississauga. I live now in Mississauga. Thank you so much for everyone, to everyone. Yeah. And Wael? Hi, everybody. My name is Wael Wahba. I am full-time student at Georgia Brown. I'm studying HVAC advanced diploma for designing heat loss and heat gain. I came here to Canada since maybe August 2017. I'm from Egypt, and I live now in Toronto. Thank you. Thank you. Hasan? Maybe. It's showing that it's connecting to audio. Okay.
Maybe we can come back, Saad. Yes, we can go to Saad Ismail. مرحبا سعد. ممكن بس تعرف عن حالك و سعد ما عم نقدر نسمعك. My name is حسن. Sorry, can ليش صوتك ما طلع تو قبل؟ can anyone hear Saad speaking or? صوتك مو شغال. No, there is I guess he has a connection problem, something. يا سعد ما عم نقدر نسمعك. ليش بدك فايت عليه؟ لا انت تفوت احنا موجودين على الشاشه كلياتنا وانت معانا. فوت عليه وانت معاه فوت. يلا عم يستنوك بدك تعرف عن حالك يلا. تمام. Should we move forward? Yes. Yeah. يا محمد انت اتصلت فيه او عم بحكي مع حسن. اوكي. عم بحكي مع حسن. اوكي. تمام. قال لي في عنده شوي مشكله بالزوم. قلت له لا. تمام. بدك تتعرف على حالك. تمام. بظن هلا ماشي الحال. بس كمان ما كنا عم نسمع سعد، فبلكي بنبلش مع حسن طالما الصوت شغال عندك. إذا ممكن تعرف عن حالك. حسن بعد إذنك. حسن عم تسمع؟ ما بعرف كيف مو سمعني. احنا بنشوفه بس ما بنسمعه. اعتقد عنده مشكلة في الصوت لان الميكروفون بتاعه مش ظاهر اصلا في الشات. It's okay. I guess we can proceed, Genevieve, with the questions, and then whoever can join us and can hear us, then we will. They will have a chance to introduce themselves in one sentence. Thank you. Okay, thank you. All right, so I'm going to ask everyone to just tell us a little bit about your experience of resettling, what it was like for you to arrive in Canada, maybe where you've lived, or how you built some personal and professional networks. بس ممكن كل شخص يحكي لنا شوي عن خبرتكم انتم عم تستقروا وتستوطنوا بكندا. شوي انه تقريبا ممكن تحكوا لنا وين كنتوا، اي مناطق عم تعيشوا وقعدتوا، وكيف قدرتوا تبنوا العلاقات المهنيه، الشغل والشخصيه كمان. ممكن ابدا انا لان يبدو ان محمد. تمام. في الأول أنا لما جيت هنا كندا بصراحة كان موضوع الشغل صعب، إن محتاج كونكشن مع أي حد، لازم يبقى فيه تواصل مع بعض، يكون ليك علاقات يعني في المجتمع الكندي. بس كانت فيه صعوبة في الأول. الحل الوحيد اللي كان ليا كنت إن أنا أتجه للناس اللي بتتكلم باللغة العربية، فهو ده كان الملجأ الوحيد ليا، فاشتغلت في مطاعم عربية. So in my first stage in Canada, work was a really difficult component, and it was really hard to establish connections. So that kind of led me to be more connected with the Arabic-speaking community, and that's where I started to work in restaurants that were owned by Arabic-speaking people.
Would Mohamad like to answer as well? Or Wael? About same subject. تمام محمد. Yeah. اوكي. نحن لما اول ما جينا على كندا كانت جينا بال 2016 كان الجو شتاء. اول شيء انصدمنا فيه كانت صدمتنا ان الجو بارد كثير، كانت ماينس اول يوم كانت ماينس 17. اول شغله هي كانت. وبعدين ضلينا بالاوتيل فتره، يعني شغلت شهر ونص. كنا طبعا احنا عائلات، كل عائلات لاجئين جينا من لبنان. واول صعوبه واجهتنا كانت البحث عن المنزل، السكن. كان صعب جدا انه تلاقي حدا بيأجرك بالفتره الاولى. بس انا بعطي شوي مش بدك تترجم اخ منير مشان ما اطول. تمام. رح ارجع بعيد وراك احسن ما اعيدهم كلهم بعدين. So Ahmed was mentioning they arrived in 2016 and they arrived on a very cold day. It was minus 17 and snow. They initially stayed in the hotel for about a month with their families, and finding housing and finding a place to rent was a really difficult situation. مثل ما قلت انه الصعوبه الاولى كانت انه ايجاد المنزل، مع انه كان في ناس متطوعين والمنظمات كانت بتساعدنا، بس كان صعب جدا. وحتى انه اضطرينا ناخذ بيت يعني مو مناسب لنا كحجم وكشيء. اخذنا اول شيء اخذت غرفه واحده كالسنه الاولى مع انه عندي 4 اطفال. والصعوبه الثانيه بعدين المدارس. بس كان المتطوعين والفولنتير من في جروب بالكنيسه كانت على دانفورد ومسؤول عنها اسمها كيرن، ساعدونا كثير باول ما وصلنا. تمام. So when again the housing was a really difficult thing to find, and finding a place to rent. Although a lot of organizations were helping us and trying to find a place, but although that led us to end up in a 1-bedroom apartment instead of or all of where I had 4 children, so I ended up in a 1-bedroom apartment for a while. But there someone from the church who was involved in our kind of support was also really able to help us in that stage, and to help my children even find education and enroll in schools. نعم، ساعدونا بدك اكمل كل القصه يعني اول سنه ولا استاذ منير؟ So he's asking, would you like him to tell the whole story or just main points? So I have a few questions. Maybe the story can come out in stages. Okay. So يقولوا ممكن هلا باقي القصة كلها تتكمل مع الأسئلة الجاية الثانيين، بس ممكن هلا تخبرنا بشكل عام شو الأشياء اللي صارت، وبعدين الأسئلة الثانية هي راح توصل. اوكي. والشغله الثانيه مثل ما قلت لك، هذا الفريق الفولنتير اللي كانوا معنا ساعدونا كثير. سجلوا اولادنا بالمدارس، هن ساعدونا بتسجيل، لان ما كان عندنا فكره، كان صعب جدا اول شيء. وثاني شيء اخذونا على مثلا سجلونا عند دكتور العيله، وهن ياخذونا ويجيبونا بسياراتهم، طبيب الاسنان بالاضافه لطبيب العيون، يعني يتابعونا بشكل كبير جدا. ونحن يعني كانت شغله كبيره بالنسبه لنا، ونقدر هالشيء يعني كثير انه ساعدونا. هي عم بحكي مثلا بالمرحله الاولى لسه بالسنه الاولى يعني. So I'm saying in the first stage, the support that they received from the volunteers was extremely helpful. They were crucial to register the children in schools and help the family settle and find dental care, eye care, and just really with all their kind of needs in that first stage. And he said he's very grateful for their support as well. وتابعوا تسجيل يعني، بالاضافه لكل البرامج الترفيهيه بالكوميونتي سنتر، سجلونا بالترانسبورتيشن، علمونا كيف نستعمل ترانسبورتيشن. بعد ما اول شيء طبعا بسياراتهم كانوا ياخذونا ويجيبونا على كل هاي اللي حكيت عليها، الاطباء والمدارس وما ادراك، كل شيء بعيد كانوا هم ياخذونا بسياراتهم. بالاضافه للمحلات الشوبينج، يعني محلات الشوبينج سنتر كانوا هم ياخذونا بسياراتهم. وايش في مثلا المجالات اللاجئين موجوده مثلا بتورونتو، كانوا هن بيخبرونا عنها وبياخذونا عليها. So he's saying additionally that they really helped, they were with their own car, they used to take them to places, help them register their kids in entertainment programs or community programs, go to shopping centers, really just with their own personal vehicles to do that and help them navigate different parts of the settlement. Has Hasan joined us? Hasan? hello. أنا أسمعكم.
Perfect. Hey, do you want to tell us a little bit about your experience resettling in Canada? ممكن تحكي لنا شوي على خبرتك أنت عم تستقر أول فترة عم تستقر فيها بكندا؟ اوكي. اول شيء انا اسمي حسن الشبلي، ويعني مشان التجربه انه بكندا يعني قصدك؟ تمام. خبرتك أنت عم تستقر بالبلد بأول فترة. انه يعني اول شيء الواحد يلاقي صعوبات باللغه، وبعدين يعني يكون انه يعني دخلنا بالمدارس شوي وتعلمنا شوي انه لغه، وبعدين الحمد لله مشي الحال يعني، وصرنا يعني نشتغل شوي والشغل يعني والمدرسه اكثر شيء يعني هو الصعوبات اللي كانت معنا يعني بس. Right. So he's saying in the initial stage he like they registered for school, which was really important for him just to train and get like the language skills, which eventually led to find employment. And so he was doing kind of both at the same time. And Hassan mentioned that like school and work were really the most two challenging pieces in like the initial stage. Thank you. So I'm going to ask all three of the presenters to maybe further their responses a little bit by speaking specifically. So we've heard that housing was very difficult, that re-entering education and of course finding employment were very difficult. If maybe they could tell us a little bit about the organizations, which of the organizations or people were least responsive, most responsive, and what kind of barriers did they face and how did they overcome them? تمام. فالسؤال هذا كمان لكم ثلاث اشخاص ممكن تقولوا لنا اكثر على نحن يسمعنا اكثر على انه واحد نلاقي بيت كانت خطوه صعبه، كمان نفس الشيء للتعليم ونفس الشيء للتوظيف. فاحكوا لنا اكثر شوي شو الصعوبات اللي واجهتوها انتم عم تجربوا تلاقوا بيوت شغل او تعليم، شو المنظمات اللي كانت عم تقدر تقدم خدمات واللي عن جد استفدتوا منها باول فتره. يا انت بتحكوا لنا اكثر شوي عن الخبره في المجالات هاي. اوكي بلش عندي. يا اكيد. بالنسبه للبيوت، يعني نلاقي بيوت للاجار. طبعا المنظمات زي ما قلت لك كلهم شاركوا، خاصه منظمه كوستي. هي المنظمه هي كانت المسؤوله عنها اول شيء، بالاضافه للفولنتير اللي تعرفونا عليهم، هن عن طريقهم تعرفنا عليهم. قلت لك في الكنيسه هي اللي على دانفورد ساعدونا كثير. بس مشكله الاجار لما تيجي انت جديد ما يكون عندك شغل ما حدا بيأجرك. يعني انت بتعرف هلا بكندا ما حدا بيأجرك اذا ما كان عندك شغل. كان صعب جدا انه تلاقي حدا بيأجرك. وبالنسبه للتعليم هن سجلونا مثلا باللينك سكول، مدارس اللينك سكول، بس اللينك ما كانت كثير يعني بتساعدك بتطوير لغتك على يعني بالشكل المناسب، خاصه اللي عنده دراسه سابقه. اذا بدك تدخل على مجال الجامعات او تروح يعني هي بس بالنسبه للتعليم لمهارات الحياه. ما بدي اكثر مشان So what Mohamad mentioning as well, like he said, cost was really they helped a lot with housing and the volunteer that eventually he and the family were connected to, and the church that also kind of the connection was really helpful for them and like in the initial stages. He said like though for housing the main challenge was because they weren't employed, a lot of landlords were not agreeing to give them a place and rental place. So that was a really big challenge from that kind of perspective. And in terms of education, he said like Link School, like although Link schools were really helpful to get like the main essential life skills that they need, but it wasn't particularly helpful to enroll in higher education and continue to move forward from that. Yeah. Yes. محمد يا فيك تفضل. يعني انا برايي مثلا لازم يسووا انه هن فيها الفكره هي موجوده. انا شفت بعض منظمات عم يطبقوا هاي الفكره، يساووا يعني كونكشن بين الاديوكيشن والعمل، يعني في education and job، يعني مشان بنفس الوقت الواحد يتعلم مهنه. مثلا الناس اللي ما بدها مثلا تدرس يتعلم مهنه وتحسن لغته بنفس الوقت. يعني هاي نقطه. والنقطه الثانيه بالنسبه للناس اللي معهم شهادات يعني جامعيه او شيء، في منظمه ويس هاي WES هي اللي عدلت لنا الشهاده مثلا. عدلوا لنا الشهاده وبعدين رحنا مثلا على سبيل المثال انا بالنسبه لوضعي درست بجورج براون اكاديميك انجلش، وفي معهد ثاني قبل ما اروح على جورج براون كان معهد خاص عطى منحه، يعني كانوا بيساعدوا القادمين الجدد
اسمه كينج جورج انترناشونال، كمان اعطانا فتره 6 شهور دراسه لغه انجليزيه اكاديميه. Okay. So Mohamad also was mentioning like there really needs to, like he said, like there really needs to be more bridging between education and work for people that want to basically like study, but also at the same time try to find to use that for education purposes while they're settling in the country. He mentioned that WES, World Education Services, helped them a lot in like initially just to evaluate their like his credentials, and eventually he registered in George Brown, and kind of that he participated in the academic English program, and he was able to get a scholarship from. Sorry, was it Queen George, Mohammed? Yeah, King George International. King George International, yeah, King George International, which also helped like participate in a 6-month language program, academic language program. Yeah. Wonderful. Responses from Wael and Saad? وائل تحب تجاوب؟ الصراحة محمد اتكلم في حاجات كتيرة، فممكن تفكرني بس بالسؤال كان ايه طيب تاني؟ اوكي هو السؤال بس كان يعني بما انه he's asking about again the questions. I'm gonna go over them quickly. Oh, of course. Yeah, so هو بس على السؤال انه بحسب ما يعني شفنا انه العوائق الاساسيه هي التعليم، واحد يلاقي بيت، بس كمان مشان الشغل. ممكن تحكي لنا اكثر شو الاشياء اللي شفتها ساعدتك، شو المنظمات اللي كانت عم تقدر تساعد بهالفتره هي انتم عم تقدر تجرب تلاقي بيت، سكن وتعليم، وترجع تلاقي شغل كمان. تمام. في البداية أنا لما جيت كندا رحت على مدينة لندن، ما جيتش على تورونتو بشكل مباشر. وبعد كده بعد شهر تقريبا اتحركت من لندن لتورونتو. فأنا لما جيت تورونتو رحت على YCM، هم ساعدوني بشكل كويس جدا، ناس يعني اتعاملوا معايا بأسلوب كويس، وادوني كذا فلاير وعرفوني الوضع عامل ازاي. بس كان في مشكلة ان هي حاولتني على ان انا في الفترة الاولى ما كنتش لاقي شغل، طبعا حاولتني على الكيس وركر. ففي الانترفيو بتاعت الكيس وركر فانا بسألها عن ان انا عاوز اعمل فولنتير معين، في معرفش الكلام ده ينفع اقوله ولا لا. عاوز اعمل فولنتير لان انا هنا جديد، فعاوز يعني انا ما فيش شغل بعمله، فانا عاوز يعني الوقت بتاعي استغله في عمل تطوعي. فهي كانت قالت لي روح ممكن تروح للمسجد او في اي جمعيه اسلاميه تروح تعمل تطوع فيها. يعني انا صراحه اتفاجئت، انا مش هدفي ان انا بسالها ان هي توجهني لمكان معين، انا هنا في كندا انا بسال بصفه عامه يعني. فانا صراحه يعني الرد بتاعها كان بالنسبه لي مفاجاه صراحه، يعني ما كنتش متوقع حاجه زي كده، لان في الفتره دي كانت لحيتي كانت كبيره شويه يعني. ف انا بعد شهر تقريبا قفلت الفايل بتاعي وقلت لهم خلاص انا مش محتاج مساعدات تانية، والحمد لله كنت لقيت شغل في مطعم وبدات اشتغل فيه. تمام. Okay, so Wael was mentioning, he said like initially he went to London, Ontario, and after about a month he moved to Toronto. That time he was connected with, sorry, was it YMCA or YCM? YMCA. YMCA, right? Yeah. So he got connected with YMCA, and they were really helpful, just like to give him other connections, other supports that are available in the community, and settlement services. And after that, because like he was really hard for him to find work, so he was connected with a caseworker. And in that time, he asked the caseworker if it's possible to find some volunteering opportunities, and so just he can do something while he's looking for a job. He mentioned that the caseworker connected him. They actually proposed or suggested that he can volunteer with the mosque, and for him that was really surprising because he wasn't sure like if they were supposed to give him specific places to volunteer in. So for about a month, it was a really confusing stage for him, and it wasn't really clear like what's really happening. And eventually, he ended up closing the file with that caseworker, and that time he found a job and he started working. Hasan? Yeah.
إذا ممكن تحكي لنا شوي أكثر كمان على أول فترة الصعوبات اللي كنت عم تواجهها من ناحية التعليم، شغل، تلاقي بيت، شو الأشياء اللي كانت عن جد ساعدتك أو منظمات قدرت تساعد وتفيد، شو العوائق اللي واجهتها؟ اوكي. نحن اول شيء كان عندنا صعوبه بالاجار، يعني لما كنا ناخذ بيت وكنا منظمه اسمها كوستي مثل ما قال محمد. فكوستي يعني صاروا يرشدونا، يقولوا لنا روحوا مثلا على محل هيدا في انه بيعطوا اجارات اللي جايين جدد، فصرنا نروح لهونيك. يعني اول شيء كانت الصعوبه مشان الاجار، فبعد الاجار يعني الصعوبه اللي واجهناها هي اول ما رحنا مدارس، لانه اجينا لهون اللغه كانت تبعنا يعني انه زيرو. بعد المدارس يعني انه صار عندنا شويه صعوبه، بعد ما صار عندنا شوي لغه يعني مش كتير. صرنا نروح ندور على شغل، فيعني الشغل بده شوي لغه، فصرنا اضطرينا نشتغل اكثر شيء مطاعم يعني انه عرب. ومطاعم العرب اللي كتير يعني ما استفادينا انه منها من كتير، يعني انه ما استفادينا لغه كتير منها. فلهذا الشيء اضطرينا انه نرجع يعني نكون يعني بالدراسه كتير شديدين على حالنا. فيعني الحمد لله بعد هذا الشيء، بعد ما يعني خلصنا شوي هيك دراسه يعني للليفل 5، فصرت اشتغل مع يعني اكثر شيء مطاعم باكستانيين وهيك، يعني عالم انه ما بيحكوا لغه عربيه. فهذا الشيء يعني خلانا نتطور شوي باللغه. يعني اهم شيء كانت هي صعوبه اللغه والاجارات يعني اكثر شيء. So Hasan was mentioning, rent was also very difficult, kind of thing we had to find and be able to. So he said Costi were really able, like Costi helped them a lot. They guided them to potential places that they could rent. And eventually they were able to find something. But so after like settling and finding a place, the next priority was to find the school and like to enroll in language programs. Because like their language skills were very low in the first stage. Kind of that. With that said, he said like they ended up working also with restaurants for like Arabic speaking owners only, and they couldn't like really work anywhere else because they were not able to communicate their own language. So but like he said, like while like he progressed more and his language improved, he eventually reached level 5. He was able to start working in places that are not owned by Arabic-speaking people, potentially like a Pakistani restaurant or other places where he can get to practice more his language, and that's where that helps him really improve his language skills. So I'm going to ask just a follow-up question for each of them, which is how important was the Arabic-speaking community to their resettlement and finding initial jobs? تمام. فالسؤال هلا بس كمان لمحمد وائل وحسن، انه كيف شفتوا قديش كان مفيد المجتمع العربي والجاليه العربيه هون بانه انتم تقدروا تلاقوا شغل باول فتره؟ احكي. اوكي محمد احكي. اوكي الله يعطيك العافيه. حسن، طبعا هي الجاليه العربيه كانت يعني كثير ساعدتنا كثير يعني بالفتره الاولى، لانه يعني مثل ما قال حسن وقال الشباب حكوا انه ما كنا بنعرف لغه 100%، وهن عندهم اطلاع اكثر على البلد، يعني خاصه المعرفه لهم يعني كونكشن مع العالم ومع كيف وين لازم تروح وين لازم تجي. يعني كان خاصه الجاليه العربيه والناس الثانيين يعني تعرفنا عليهم ساعدونا ونصحونا مثلا شو لازم تعمل وين لازم تروح بالنسبه للشغل وبالنسبه للدراسه، يعني وجهونا، كان يعني شيء مفيد بالنسبه لنا. So Mohammed was mentioning, like he said, like of course, like the Arabic speaking community was very helpful and crucial in our initial stage while we're settling. They gave us a lot of insights and advice and connections and referrals to where to go and where to start from, starting points, because they had existing experience that they were able to share with us. And Hasan and Wael. حسن بتحب وائل؟ تمام. هو بالنسبة للجالية العربية طبعا ساعدتنا في الأول إن إحنا نلاقي شغل. يعني هي بتبقى بشكل كبير قايمة على النوع من أنواع أما يبقى في حد محتاج مساعدة فهم بيساعدوا يعني. فأنت لما بتروح لحد مثلا بيتكلم اللغة بتاعتك، عارف التقاليد بتاعتك، عارف المسؤوليات اللي بتبقى واقعة على العاتق بتاعت كل واحد فينا، فبالتالي هم بيساعدوا الواحد يعني. فطبعا أنا اللي ساعدني في الشغل كان في واحد عربي وشغلني معاه في المطعم بتاعه كده.
So what Wael says, like of course, like the Arabic speaking community were really helpful, and like they they understand the traditions, like the different challenges, the responsibilities that we have as the newcomers, and like they simply get it. And what was really, and like the first person that gave Wael the job was an Arabic speaking restaurant owner in Toronto. Hasan. هو أول شيء يعني كانوا يساعدونا الجالية العربية سكاربورو بتورونتو. يعني كنا نلزم أي شيء أو ترجمة أو أي شيء أوراق تكون ما نعرف شو هي اللي جايتنا بريد أو أي شيء، لأنه كنا ما نعرف شيء. فكانوا يساعدونا كتير، فنطلب يعني حتى أي إنه بدنا مثلا بيجيبوا شغل، في عالم عندهم كمان بتحط إنه إعلانات بدهم شغيل أو بدهم أي شيء حدا إنه يحكي العربي. يعني بيساعدوا كتير الجالية العربية، استفادين كتير منهم، يعني إنه بيساعدوا للأشخاص اللي جايين جدد كتير يعني، وشكرا لهم يعني كتير. Hassan is mentioning also, the Arabic speaking community was extremely helpful for us. They helped us a lot with, paperwork, especially because we weren't not like aware. Like for example, if we got a mail, we didn't know how to really understand what was that because we were very new. They were also like able to share some work ads and opportunities with us to find jobs and settle better in the country. And he said like he's very grateful for their support as well. So I'm going to ask each of them to tell us which services they would have liked, right? So if there were services missing that could have helped them, or if the service could be shifted to have better served them. تمام. فالسؤال الثاني بس عن السؤال انه اذا كان في اذا في خدمات او اشياء بتحبوا كانت تتقدم بس ما كانت موجوده، شو بتحبوا تكون هي كاشخاص واصلين جديد على البلد، او اذا كان في اشياء كانت موجوده كيف بتحبوا تكون مختلفه او غير اللي تقدم لكم باول فتره من منظمات تحديدا. يعني بالنسبه للمنظمات على سبيل المثال نحن كنا عم نحكي على الصعوبه انه بالاجار، انه مثلا اول سنه بالسنه الاولى انه المنظمات هي المسؤوله عنا بتكون مثل الضامن مثل الكفيل لنا انه بتساعدنا انه بنحصل على الاجار. وثاني شيء كمان شو مثلا تغيير بالنسبه للمدارس اللينك سكول والاي اس ال، يعني بس انه بس يوجهونا انه شو المدارس المناسبه لنا، بس يعني ما في شيء. تمام. So he mentioned like for housing, particularly like if organizations were able to act as co-signers for their leads, that would have been very helpful for them because that was a big challenge in the initial phase. And in terms of like finding schools and the right ESL classes, he said like there could have been like it would have been helpful to have like more guidance around like what would be the right place for them. Wael? اعتقد ان الشيء اللي احنا كنا محتاجينه في الاول هو فعلا السكن، لان السكن في تورونتو يعتبر غالي شويه. فموضوع السكن محتاجين هو كان يبقى فيه مساعده اكتر من كده، لو في مثلا بيوت تبع الدوله او بيوت بسعر منخفض مثلا للناس القادمين الجدد في اول مرحله، بس لغايه ما يبداوا يستقروا ويلاقوا شغل ويندمجوا في المجتمع، وبعد كده ممكن السكن ده يسيبوه ويروحوا لمكان تاني يعني. So Wael also mentioning like if there would have been like more support for housing, like to find affordable places or like specific affordable places that we can access, or government-owned buildings or apartments that we can access just for a short time until we're like more integrated in society, and then like be able to go to our own independent places. Hasan? Yeah. هو يعني لازم لما يكون الواحد يوصل هون، لأنه هو مش عارف شيء يعني بهالبلد أبدا، يعني يكون هو حياة جديدة عليه وكل شيء جديد عليه. يعني لازم المنظمات هاي لما يجي الواحد هن عم يقولوا له إنه هذا البيت أنت روح شوفه، هذا البيت أنت لازم، يعني هو مش عارف شيء، فلازم يعني هن يكونوا يعني يكونوا كتير يعني شديدين بهاي الشغلة، مشان إنه يعني الواحد لما يروح يستأجر بيت أو شيء يكونوا هن مستأجرين بيت أو ياخذوا له بيت عن كفالتهم، لأنه الكتير يعني عم تروح تشوف بيوت كتير وما حدا يعطيك، وأغلب العيال اللي عم تجي يعني من الدول العربية أو شيء يكون عندهم أطفال كتير، يعني عم يلاقوا صعوبات
كتير بهذا الشيء، ما حدا عم يعطيهم بيت، ما حدا عم يأجرهم، يعني عم يلاقوا صعوبات كتير بهذا الشيء. لا يعني هذا الشيء كتير لازم يكون مهم. So Hasan is mentioning like it's really, really challenging for especially big families to, find, housing and affordable places. That's been like a really challenging piece. And he said like if there would have been more specific guidance and support to which places they can go, because what often, as Hasan was mentioning, what often ends up happening is like they get a list of places, they end up calling, going and seeing different places, but none of them really work for them. So there's like more specific support or specific guidance around like where they can go for places that could work for them. That would have been way more helpful for them instead of like wasting time to navigate all these different pieces that are not directly useful for them. في نقطة بس بس عاوز أضيفها. Yeah, while سوري. في مشكلة برضو إن الجمعيات المفروض تاخد بالها منها، إن إحنا القادمين الجدد لا يفقهون أي شيء عن القانون الكندي، سواء كان قانون السكن أو قانون العمل أو قوانين الحياة بصفة عامة. فما فيش حد بيجي في الأول بيعرفنا مثلا قانون السكن بتاعك. أنت في الأول العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر بتمشي في نطاق القانوني 1 2 3 4، وكذلك العمل. يعني ما فيش حد بيتكلم في الحاجات ديت مع القادمين الجدد، فبالتالي في بعض الأوقات بنقع ضحية لبعض أصحاب البيوت أو المؤجرين الغير أمناء. يعني في بعض مشاكل بيكتبوها في العقد ما بنبقاش احنا عارفينها، فبالتالي بيترتب عليها مشاكل بعد كده. فالنقطة ديت لو هم مثلا اهتموا بيها شوية ممكن تساعد القادمين الجدد. Well, I was also adding another point on legal and like just understanding the legal systems and like the rules specifically around housing or like what he said, like what often ends up happening, like some newcomers fall really as victims for certain frauds or certain things that are stated in their like lease, and it's not in the best interest or benefit for newcomers. So kind of the whole orientation or like information around like their legal rights is really sometimes not really present, and that could have been very, very helpful for them to have. Maybe can we ask, does he know his rights as a tenant, or how did he figure them out? انه اول فتره كنت تعرف الحقوق تبعك كشخص مستاجر، لا وبعدين طبعا. كيف عرفتهم بعدين؟ عرفتها بعد كده من خلال التواصل مع في المجتمع الكندي، لما بدأت أتعامل أشتغل مع ناس كنديين فبدأت أعرف بعض الحقوق الخاصة بيها وكده. So he said like in the initial stages he was not aware about that at all, but like eventually like just like by connecting and integrating with more people in society, and like they kind of really helped him know his rights more. Housing is tough. Are you all living in Toronto? Toronto. Yeah, it's tough. And you were all looking for multi-bedroom homes for your whole family? الكل كان عم بدور على محلات يعني في أكثر من غرفة نوم مشان العائلة أو؟ أكيد أنا مثلا عندي 6 أطفال، هلا عندي 3 غرف بس ما كافيين. يعني هلا حاولت أطلع برا على غير مدن بس متعودنا هون على الجو. نحن هاي الفكرة كنت بدي أحكيها، إنه مثلا لازم المنظمات أو الحكومة تأخذ بعين الاعتبار هالنقطة هاي. لما عم تيجي على المدن هاي أو خاصة تورونتو ميسيساغا غالي جدا الأسعار، وما فيك ومثل ما حكوا الشباب ما حدا بيأجر وما راح تستأجر. يعني إنه مثلا لو إنه بأول ما يجيبون نحن ما عندنا اطلاع خالص، بياخذونا على مدن أصغر من هيك، يعني مدن بعيدة شوي مثلا، إنه يكون الإيجار أرخص وإنه الفرصة ما في صعوبة يعني بالحصول على السكن. وثاني شيء في نقطة الأخ وائل حكى على حقوق المستأجر والمؤجر. نحن لا، بالنسبة لنا نحن اجينا مع منظمة كوستي، لا حكوا لنا شرحوا لنا هاي الأمور هاي، بس حسب هو ما بعرفوا المنظمة شو. So Mohamad was mentioning, he said like like he's right now in Mississauga and they have like 6 kids, and like the place is really not enough for them. Like they have 3 bedrooms, but like they could really use more space. He also mentioned a bit about like like it would have been helpful if they were initially guided to be places in outside of big cities, because right now it's so hard for them to consider moving or like being in somewhere
more affordable outside of, Toronto or, Mississauga at this point. But if it was an initial stage where places were more affordable, that could have been possible. Yeah, he also touched a bit on Costi, they actually gave them some orientation about their legal rights, and he was kind of reflecting back on like Wael's comments, like they actually had kind of that knowledge and information when they were new. So I'm going to switch focus a little bit to employment, and I'm wondering if each of them had already completed degrees or had they established a profession before they left their homeland, or are they just are they re-entering an established profession? Or someone's not happy. Yeah. فالسؤال هو إذا ممكن تحكوا لنا شوي أكثر. فالسؤال هو بس كان عندكم يعني لما جيتوا مجال شغلكم. Sorry, Genevieve, could you please repeat the question again, just so I can fully capture it? Yeah, I'm just wondering if they had done, say, higher education before they left their homelands, and if they'd started their professional lives. So are they trying to pick back up where they left off? بس السؤال هو انه قبل ما تيجوا على كندا كنتوا اوريدي مكملين التعليم تبعكم والتعليم ومبشرين الحياه المهنيه بالشغل، وبعدين لما جيتوا لهون كيف كانت هالنقله هاي؟ مين بيحب يبلش؟ لا بالنسبه لي انا كنت مخلص حقوق بسوريا، دارس باتشلر ديجري ان لا، وكنت موظف، بس كان انا عندي مشكله بعيوني، عندي I have like visually impaired، عندي هاي المشكله. سوري يا بس حتى ممكن اكمل هو قبل ما محمد. الو اوكي. انا مخلص بكالوريوس اعلام، وكنت شغال في شركه طيران وفي الشركه المصريه للطيران، ولما جيت هنا طبعا ما فيش اي صعب ان انا الاقي شغل في مجال الشغل بتاعي في الاول، يعني صراحه كان الموضوع ما كانش سهل ان انا اجي في مجال سواء كان في الاعلام او في الطيران ان انا الاقي شغل في المجال الاثنين يعني. وبالتالي اشتغلت في مطعم. So yeah, what Wael's mentioning also, like he already completed his studies in media, and he was also working in in the airplane industry, the air industry with Egypt Air. So you mentioned, yeah, with Egypt Air. So he was already like kind of advanced in his professional life and work. But like for him, when he arrived here, he was not able to find something that's more relevant to his experience and expertise simply, and so that's why he ended up eventually working in a restaurant, which wasn't like the right fit given his credentials and work experience. Hasan? Yeah. أنا بالصراحة يعني مش دارس للصف الثامن، ويعني وما كنت أقدر أدرس لأنه كنت أنا بساعد أهلي، وكنت يعني الكبير مع أبوي، وكانت عائلتنا كتير كبيرة وما قدرت يعني أكمل دراسة. وجيت لهون يعني حتى ما عندي إنجليش ولا عندي شيء يعني أي مهنة هون. فأول ما بلشت يعني درست هون يعني بالأدل سكول، وصرت اشتغل. يعني انا كنت اكثر شيء اشتغل مطاعم، يعني كنت قاعد بلبنان طول حياتي اشتغل بمطاعم يعني يعني waiters. So what Hasan was mentioning, he said he did his studies till grade 8, and he didn't have English before moving to Canada, and he basically was not able to complete his studies because he was there to support his family and his dad. He said, like, though most of his life has been working in restaurants in Lebanon particularly, and like after his arrival here, that's where he kind of learned English and kind of got the skill that he needs to just improve his language communication.
محمد هلا احسن؟ is it a better time؟ اوكي. Yeah. انا مثل ما حكيت لك دارس حقوق بسوريا، وبعدها توظفت مع الدوله وبسوريا، بسبب انه عندي كان وضع خاص، انه عندي ضعف نظر. ما عندي كنت موظف على الاساس هذا، لانه عندي ضعف نظر. كنت موظف مع الحكومه، وبعدين تحولنا على لبنان، ضليت موظف شيء 5-6 سنين، وحاليا انا اشتغل يعني بارت تايم هون بكندا مترجم، يعني ترجمه. تشتغل ترجمه؟ Yeah. Yes. Okay. So he said his again, like his background, he's got a law degree back in Syria, and he was working with the government job. Though he said like he had a problem with his vision, so that was also why he ended up staying in the government job. And like since his arrival to Canada, he became, he currently works, as a part-time interpreter as well. Yeah. To follow up on that, I'm going to ask each of them what they've done to kind of bridge the experience and skills that they have with now being here in Canada and trying to find work that's meaningful to them. السؤال هلا بس انه شو الاشياء اللي قدرتوا تعملوها مشان تقدروا توصلوا الخبره تبعكم من بلد سوريا ومن مصر، شو وبعدين تقدروا تترجموا الخبره تبعكم لكندا لتقدروا تلاقوا مجالات وفرص بالخبرات تبعكم. شو الخطوات اللي عملتوها قدرتوا ترجعوا؟ الخطوات اللي عملناها، اول شيء رحنا على مدارس اللغه الاكاديميك انجلش، وبعدين عملنا تريننج. انا بالنسبه لي عملت انتربريتيشن تريننج بمنظمه، وحاليا عم افكر انه بدي ادرس بروجرام باراليجل لكن مساعد محامي، وهي الخطوات يعني بالنسبه لي. So he said like the steps kind of in Mohamad's case, the steps he did, he basically did an interpreter course when he arrived, so that was very helpful. And now he's considering doing like studying like as a paralegal, and then continue his work in that field. Wael, تمام. في البدايه انا حاولت ان انا اقدم على شغل في المجالات اللي انا كنت بشتغل فيها قبل كده، بس للاسف ما لقيتش فيه نتيجه يعني، او ما حصلتش على وظيفه يعني. فمن خلال الاستشاره لبعض الناس المتواجدين في كندا هنا، فسالتهم عن ايه المجالات اللي انا ممكن ادرسها وابدا من اول وجديد. فكان من ضمن الاقتراحات ان انا ادرس الHVAC اللي هو الهيتنج فنتيليشن اير كونديشن. ففعلا قدمت على جورج براون وعملت الاختبارات ونجحت فيها، وانا دلوقتي في السنه الثالثه، في اخر سنه في الدراسه يعني. So Wael mentioned like initially he had like a lot of consultations and conversations with people to see like what would be like the best fit, but he also tried again to apply to a lot of jobs in his fields, but he was not like able to find anything in his domain. So after like several conversations and counseling with people just to understand what would be a good fit, he realized that the HVAC systems and like just to the heating and cooling, right? Is that correct? Well, heating and cooling, right? Yeah. So just like, and like eventually that's what kind of the field that could be relevant to his expertise. So what ended up happening, he did some tests just to consider like go back and study in George Brown. And he already started, and he's in his third year right now. Hasan? Yeah. أنا ما عندي لا شهادة يعني، ما كان عندي شيء ولا كنت أدرس بشيء. فهون يعني جربت إنه أدرس شيء إنه يعني كهيك شيء يكون ايزي لإلي يعني كتير سهل. حاولت إنه أدرس يعني شيء هيك بخصوص يعني لايك سيكوريتي بوليس. وبعد ما خلصت الليفل يعني بدي أروح هلا يعني بدي أروح شيء لايك يعني هاي في هون مدرسة للكبار بس مثل يعني عنا بيقولوا شو اسمه السكول هاي، بس يكون يعني فوت بعد الليفل 5 بس اخذه بدي فوت فيها انه يدرس لي 2-3 او بوليس او بشوف شو يعني شيء بدي فوت فيه هيك يكون شيء لايك سيكوريتي بوليس يعني شو سهل يكون لي.
So you mentioned like for his case, like he didn't have any specific background like in terms of like education or certifications, but often like when he arrived here, he was looking for something more easy, kind of to do with his language training and program, something like security guard training or police training that could really help him, you know, move forward with his career. So like he's considering now after completing level 5 to potentially do a security guard course or like program. Or something even for police, it could go for like 3 years or more. Program that could really advance his, you know, experience just like after doing the language training. Sorry, I was muted. So you've all kind of had some professional experience in your homelands, and then hit a few barriers as far as entering the Canadian labour market goes. And it sounds like all of you are kind of thinking about retraining or maybe shifting your careers a little bit, and to do that kind of re-entering education and training. So I'm curious if you can tell us, what do you think of the education system here? السؤال انه كان يعني اغلب الجوابات الاجوبه كانت انه كان في كثير عوائق وصعوبات تقدروا تكملوا بمجالاتكم، بس كمان ممكن تحكوا لنا اكثر كيف، شو رايكم مع النظام التعليم بكندا؟ طالما هلا انتم عم تفكروا انه ترجعوا تلاقوا نوع من التدريب او تقدروا تطوروا الحياه المهنيه تبعكم. مين حابب يبلش؟ وائل كان عم بيضحك، so maybe you have something to say. هو طبعا احنا يعني التعليم في كندا مش محتاج رأينا في حاجة، يعني هو ليه ترتيب على مستوى العالم، فيعني اعتقد هو بيتكلم عن نفسه، يعني احنا لما نتعلم في كندا ده شيء يعتبر إضافة كبيرة جدا لينا يعني، فهو عشان كده انا بضحك يعني. Okay. So while I was mentioning, he said like basically like, you know, like education in Canada, it's like a really good exceptional ranking global, like worldwide. It's a really good opportunity for us to study here right now. And yeah, basically that's why he was smiling in the initial stage when we asked that question about like their opinion and thoughts on the education system. So he's excited to enter, but is he finding it easy or difficult to gain it? عم تشوفه سهل او صعب لتقدر؟ هي في البداية طبعا مفيش حاجة بتبقى سهلة، بس مع الوقت ما بتدخل بتعرف النظام ماشي ازاي في التعليم. يعني الحمد لله انا في السنتين اللي فاتوا في الدينز اونر ليست التقدير بتاعي دايما AA+، فالحمد لله. يعني هو في الاول كان في صعوبة طبعا عشان اللغة والمصطلحات والكلام ده، بس مع الوقت بتبقى سهلة يعني. So while mentioning like it was never certainly easy in the initial, you know, stages, but like it's a lot of hard work, and he's been on Dean's list. He made it to the Dean list I think twice, you mentioned, and his grades are like in the A+ and A range. But he said like again it was a lot of hard work to kind of, you know, enter that and be able to move forward with education. Well, I have to congratulate you because that's an incredible achievement to be doing so well in, you know, in a different language. That's incredible. Thank you so much. And Mohamad and Hasan? نعم، مثل ما حكى الأخ وائل، النظام التعليمي بكندا هو بيعرف نفسه لحاله، يعني مستوى عالي جدا ومعروف يعني على المستوى العالمي، ونحن فخورين انه نكون يعني نفوت على النظام التعليمي، ندرس نظام بالجامعات الكنديه او بالمعاهد الكنديه. وخاصه هلا بالنسبه انا عم اشوف بالنسبه لاولادي، يعني مثلا هن بالهاي سكول صاروا هلا، بس لحتى الان مثلا في امور ما واضحه بالنسبه لنا، يعني يختلف السيستم مثلا بالهاي سكول، انه شو اللي يحدد، شو اللي يقرر بالضبط انه وين راح تتوجه بعدين لاي مجال مثلا، وشو الشروط بالضبط للجامعات. يعني بس هذا شوي بالنسبه عم احكي للاولاد يعني، بس بالنسبه لنا شيء يعني نفتخر ان نحن ندرس في الجامعات، وشيء ممتاز جدا. He said like also for him like he's so proud that he was able to, you know, like just study here and get kind of the skills and like in the education, like being involved in the Canadian education system. He said he's something like very glad and proud about. Additionally, he mentioned like how like he's seeing his children right now go to schools and how that really is impacting them and how they're been changing a lot. Although like there's
some really piece missing, or like sense of like direction on what they could do next. Yeah, but like for their case, like there isn't also a lot of clarity right now on like what could they end up in terms of like education or where they can go. But again, he said like he's at the end of the day, he's very happy like just to be a part of the system, because like it's really, you know, strong compared to other parts of the world. And Hasan? Yeah. هو يعني التعليم هون يعني الواحد هون يعني إذا أخذ يعني له فخر إنه ياخذ شهادة من هون، والشهادات هون يعني الواحد مش مثل إنه يعني يكون يدرس هنيك. يعني شهادات نحن مثل ما قالوا الشباب عندهم شهادات يعني بالدول العربية أو شيء، فبيطلع برا يعني الواحد ما يقدر يشتغل فيهم أي شيء. فهون يعني كندا الواحد ياخذ أي شهادة يعني يكون لاكي، يعني يكون محظوظ إنه ياخذ شهادة من هون، فيشتغل في أي مجال برا يعني وين ما بيروح بيشتغل فيها. وإنه يعني لازم الواحد يكون يعني كتير صار مع حاله حتى ياخذ شيء، حتى أو أي شهادة من هون يعني ياخذها، أو حتى يعني أي شيء إذا أخذ من هون يعني يكون هو يعني كسبان من هذا الشيء، يعني من كندا، أو بيطلع برا بيشتغل فيها، بيروح دول أوروبية بيشتغل فيها، بيروح دول عربية، يعني في يشتغل في أي بلد، أمريكا أي بلد في يشتغل يعني. So Hassan was mentioning also like again like anyone who is able to really study here would be very lucky to get that perspective and like that education and being a part of it, because it will open a lot of doors, you know, not only for opportunities in Canada but opportunities worldwide in the Arab world or in America or other places. Unlike which is not the case in many places, like education system that you do in abroad. Like it might not open opportunities as much as you being involved or like enrolled in an education system in Canada. It might end up helping you more, like just to find other opportunities abroad as well. So he said like that's you know, like that's a really big advantage of being a part also like enrolling in the education system here. So again, I'm going to switch focus just a little bit, and I want to know, before you arrived in Canada, what did you think Canada was? What did you think life would be like? فقبل شيء نرجع نغير شوي يصير قبل ما توصلوا كيف كنتوا متوقعين تكون كندا والخبرة تبعكم هون؟ تحكوا لنا أكثر شوي. بحب يبلش حسن. Thank you. Would you like to? نحن أول ما يعني قالوا لنا كندا، فنحن يعني خفنا كتير إنه كندا يعني برد ثلج. فكر طول العمر يعني ما بنشوف شمس، ما بنشوف برا، ما فينا نطلع، يعني هيك كنا مفكرين إنه كندا يعني كتير برد، يعني ما فيك تعيش هونيك. يعني كيف رايحين لهونيك نحن مش عارفين، جايين على بلد مش عارفين كيف، يعني كتير صعب. فلما جينا لهون يعني شفنا انه الحياة بسيطة، يعني مش مثل ما عرفنا هونيك. اول ما بلشنا يعني نعمل هونيك دروس ثقافية صاروا يقولون انه برد، الثلج يوصل يعني مترين، ما فيك تطلع من البيت، يعني صرنا نخاف كتير. فاجينا لهون كانت الحياة يعني ايزي، مثل يعني اي دولة، يعني تحس حالك باي دولة. يعني بالصيف في صيف، في ربيع، في شتاء، في خريف، في كل شيء يعني. والحمد لله يعني كانت الحياة أول كم شهر يعني كانت كتير صعبة علينا. تحس الحياة إنه غير حياة، يعني الواحد غيرت عليه الحياة كلياتها. يعني بعدين صار يمشي مع هالأمور هون، وتعود على هذا الجو، وتعود على العالم اللي هون، تعود على الشعب اللي هون يعني. وكتير كويس إنه يعني هون في البلد هاي ما في شيء عنصري، ما في شيء بخوفك. الطموح اللي بدك اياه تاخده، الشيء اللي بدك اياه تدرس تاخده، يعني ما في شيء قدامك يعني بيصعب عليك الامور. يعني انه انت بدك تصير دكتور بتصير دكتور، بدك تصير مهندس بتصير مهندس، شو بدك بهالحياة بتصير يعني هون. Hassan was mentioning like what they initially thought about Canada, what could be happening here is like it's so cold. You know, there's no sun, they really can't go out. It's like, you know, and like, you know, people really made it appear like it's very hard and difficult to settle, and that's kind of what, you know, initially people are telling them. But after like them ending up, you know, just more
part of the country and like day-to-day life. They saw like there's actually summer is summer, spring is spring. Life is more simple than what we expected and thought. Of course, he said like the first few months were extremely difficult and hard, just like to settle and like where to start and how to do things. But like he said at the end, like what's really good about Canada, he said like there is no racism. What people, if they have certain goals or ambitions, like they can actually do that. If someone wants to be a doctor, an engineer, they can work hard on that and simply be what they want to be. Also, and he said also like right now it feels like a completely different life compared to like the initial stage that they like in the first few months of like them being here. Maybe just before we move on a little bit, I can ask Hasan to tell us like how is it different? Has it shifted any of his ideas at all? حسن انت قلت قبل شوي انه الحياه هلا تغيرت كثير تقريبا، صارت غير حياه تماما من اول ما انت اجيت، فاذا بتحكي لنا شوي اكثر التغيير هذا اللي كان شو هو وكيف صار هالتغيير؟ يعني التغيير اول شيء الواحد لما اجى على هاي البلد كانت حياه جديده له، غير مجتمع، غير عالم، يعني كانت الحياه صعبه. كايش صعوبه فيها؟ الصعوبه اول شيء هي فيها اللغه، الصعوبه هي اول شيء فيها كنت العالم تغيرت عليك كلياتها، يعني من عالم لغير عالم انت تغيرت. فبعدين يعني مع المجتمعات مشينا، شو بيعملوا بنعمل، شو بياكلوا بناكل، شو بدنا نسوي، يعني بدنا نمشي مثلهم لحتى نتعرف على هالبلد، لان نصير مثل هالمجتمع، يعني اجباري اضطرينا نمشي بهذا الوي لحتى يعني نتعلم نصير مثل هالعالم، يعني اللي بيمشوا هون كيف النظام، كيف البلد ماشيه. نحن عنا كنا قبل بتجي ما في لاين، ما في شيء، ما فيك تصف على دور، يعني بلد ملخبط كل شيء. هون تجي اول ما اجيت انا يعني ما بعرف وشو هذا لاين، يعني ما اعرف ليش هيك العالم صافه. فبعدين 4-5 شهور صرت انا مثل هالعالم هون بمشي، يعني بوقف على الطريق ما فيني زمر، يعني زمور بالسياره ما فيني زمر. هذا الشيء يعني تعودنا على هالبلد، يعني صرنا بدنا نتعود غصب عنا، يعني مش انه يعني هن بيعودوك بيجبروك، لا بدك تتعود انت كانسان، بدك تصير مثل هالعالم اللي هون ماشي يعني بهالطريق، او رايح انت على اي منظمه او رايح على اي دائره حكوميه يعني. Thank you. Yeah, so Hassan was mentioning, again, like initially language was really difficult. It's like to try to communicate with people and make sense of things. He said like it's a complete shift from one world to another, and that was very like just completely difficult to navigate and understand what's going on. He said like just although like with time, it's like they were building more community, integrating more with society, trying to see and understand how things are working here. What people eat, the rules, try to understand kind of the system better. That was very helpful, and like just that helped them, just simply be a part of this country, and like understanding and observing all these things was very helpful to them. Additionally, he said like just like a few points, like like in the first like 4 to 5 months initially, he was not really able to know like why are people lining up that way, why are people doing things in a certain way, but eventually like he found himself like he was doing the same eventually, just like simply being as any other person living here after like understanding all these protocols and like rules and like how things really work here. Yeah, everyone hates the cold and loves the rules. Wael, do you want to add? السؤال الثاني بعد إذنك. هو السؤال إنه من أول ما يعني sorry, we're gonna probably repeat the first question, right, on education, or would it be more follow up? So I moved on a little bit, but I can repeat if that's helpful. I was just asking. Before coming to Canada, what were they? What was your idea? What did you think Canada would be, and what would life be like? السؤال أكثر إنه قبل ما تيجي على كندا شو اللي كنت متوقعه وكيف نتوقع الحياة تكون هون؟ قبل ما أجي على كندا كانت متوقع إن اللي أنا أعرفه عن كندا إن هو مجتمع بيقبل التنوع، ما فيهوش عنصرية طبعا، وسهل الاندماج فيه، لأنه هو مش مجتمع منغلق على نفسه زي بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال.
هو مجتمع منفتح فيه كل الجنسيات، فيه من أفريقيا، فيه من آسيا، فيه من أوروبا، فيه من أمريكا اللاتينية، فبالتالي الجميع بيعيش في نسج واحد، بيعيش في دولة واحدة تحت قانون بيطبق على الكل. فده كان شيء إيجابي جدا، وكان كان 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 حاجة يعني بتزودني إن أنا يبقى فرصة كويسة إن أنا أبقى في كندا يعني. So he said like before coming here, like his kind of thought about Canada was like there's a lot of diversity. You know, it's a very multicultural country. You know, there are people, which is really easier to integrate because it's an open society as well. There are people, he said, from Africa, Latin America, Asia, other parts of the world, and people all live together regardless of where they come from. They're all living under one law, which is kind of you know just helping people kind of live and do things. He said like he feels like proud just to be a part of this country as well, and that he's happy that he's here. And that's why like before coming, he was like he had like that kind of positive or like you know, kind of that image about like Canada. Thank you. And Mohammed? انا مثل ما حكى حسن وحكى وائل، كمان كانت عندي فكره انه برد كثير هون. كان معروف عنه انه برد كثير، والجو يعني تقريبا على طول شتاء وثلج. بس عندي كان شويه معلومات من الدورات الثقافيه اعطوني اياها بلبنان، انه مجتمع متعاون والقانون يطبق الجميع، والفرص التعليميه يعني لكل الناس تساوي، مو مثل غير دول، والفرص التورث. Oh, I think we lost Ahmed. Maybe I can just quickly interpret what he said. محمد سوري، ما عاد سمعناك بعد ما قلت لنا فرص التوظيف والتعليم، بعدين قطع الانترنت من عندك. إذا ممكن تعيد التفيد. هلا سمعني؟ هلا عم نسمعك يا. ايه. والشغله الثانيه عم بحكي عليها انه كانت نتشكر كثير، لانه لما وصلنا لهون المنظمات والحكومه الكنديه والناس اللي ساعدونا، لانه كانت يعني صعب جدا انه نتحول من عالم لعالم ثاني. تركنا اهلنا والناس اللي بنعرفهم بمناطقنا، يعني كان صعب جدا تترك اهلك والناس اللي بتعرفهم. بس لما اجينا لهون وقفت الناس معنا هون، الناس الطيبين يعني حتى الان ما ننساهم. كان موقفهم كثير كثير مهم بالنسبه لنا، انه وقفوا معنا وخلونا ننسى شوي من انه المعاناه هي، انه نسينا تركنا اهلنا وهيك ورانا يعني وناسنا. So Mohammed's mentioning like again like he you know it's a cold country, there's a lot of snow, you know that was kind of just like there in the expectation too, but like he was also able to get a lot of information from the orientation that was done before they arrived here, and they like that's where he learned a lot about like how multicultural the society is, like the diversity that's here, the equal opportunities for education, employment, you know the different chances for his children as well. He also touched a bit on like the support that they received from people and the organization that was extremely helpful just to settle and be able to find opportunities, because they left you know their family and their parents behind, so that was very difficult. But like you know the support that they received from the community and from all these people, that they helped them kind of you know forget a bit like the pain or like really you know the challenge of that, just knowing like you know there are people here for them as well who are supporting and helping them out. يعني ابتسامة الكنديين، ابتسامة الناس اللي ساعدونا وقفوا معنا، حسينا يعني انه شوي عوضونا، انه كانك يعني بين اهلك. خاصه قلت لك الفولنتير اللي كانوا معي هذول، كان موقفهم مهم كثير وانا اتشكرهم كثير يعني، وكانوا طيبين جدا جدا وساعدونا كثير يعني اول شيء. Said like again like the smile of people that were helping them, especially like the group of volunteers that were there in the initial stage, they really helped them like really forget a lot of the challenges and the struggles of like being in a new place and like having like you know all your family behind. That was, he said, that was a really important you know kind of piece of like his settlement, and he's so grateful for their support and that he had from them. Thank you. So I'm going to ask Wael and Mohammed whether any of their ideas have shifted now, like whether any of their ideas about what Canada is has shifted at all after living here. أكيد. بعد إذنك أستاذ منير.
No problem. هو السؤال بس كان I think أغلبهم already عرفتوه، بس إنه في أفكار معينة تغيرت بعد ما صرتوا هون هلا واستقريتوا، يعني بعد هالفترة هاي كيف تغيرت أفكاركم عن كندا؟ Oh, I think it's frozen again. Yeah. Wael, would you like, if you're ready, yeah. تمام. هي الفكرة زي ما هي موجودة بالنسبة لي، إنه مجتمع متنوع ومفيش حاجة اتغيرت طبعا، بس هي المشكلة الواحد بيتخوف من الأجواء العالمية. يعني الأجواء العالمية يعني في موجة من العنصرية في بعض الدول الأخرى، فنتمنى إن هي ما توصلش لكندا، يعني عشان الواحد يعني يستمر يعني محب لهذه الدولة يعني طول ما هو موجود فيها يعني. Said like really nothing has changed specifically around seeing the society as an open, multicultural, society where people are really, and that really didn't change. But he's seeing more like there's a global wave of like racism, against like certain groups, and he's really concerned about having that, in Canada as well, because that won't like keep the country the same image that what he really knows about it, like being multicultural and diverse and open to other people from different backgrounds. Hasan, would you? السؤال هو إنه شو اللي تغير هلا بالطريقة اللي بتشوف فيها كندا؟ في شيء تغير بالطريقة اللي بتشوف فيها كندا يعني هلا بعد؟ اللي تغير انه يعني صار الواحد يعني يعرف البلد، يعرف شوي قوانين بهالبلد، يعرف كيف بده يعيش مع المجتمعات يعني اللي هون، كيف يمشي مع العالم اللي هون، يعني اللي بده بيكون يعني كل شيء مفتوح له هون، المجالات بده يدرس اللي بده يعني بيروح بويباد، يروح يعني بطريق مش منيح بيروح. بدك تكون يعني انت ما حدا بيسألك عن دينك او شو دينك انت هون. يعني كتير الواحد يتغير هون، يعني انه تطلع هالبلد كتير يعني محترمة، ما في حدا بيضايقك بشيء، تكون يعني زوجتك محجبة او غير محجبة ما حدا بيقول لك شيء، يعني انه ليش هاي لابسة حجاب او ليش هاي مش لابسة حجاب او ليش هاي مسلم او هذا مش مسلم. يعني كتير البلد يعني كويس لانه بلد ما في هيك عنصرية، فهذا الشيء اللي خلانا نحب هذا البلد، وان شاء الله يضل هذا البلد يعني امين، يعني ما يكون في يدخل عليه شيء فساد يعني ان شاء الله. So what Hassan was mentioning also like right now, like just the ability to navigate, the country, like navigate the country and the different things in, simply life, and the way he understand people right now is very different. He also touched a bit on like the openness in the society and how people he can really choose whatever he wants right now. There's like a lot of freedom to like freedom of religion. No one asks them what religion you're from. No one asks his wife about like the why they're wearing the hijab or not. I like he said like there is no racism, and he really hopes that would continue the way it is right now, and no like other kind of influences or impact really can really change that, because he really hopes to see it continuing in the same way of openness and freedom to be. Thank you. I'm gonna. I think. Sorry, Jen. I think Mohamad was also mentioning, but we lost him. We lost the internet for a bit when he was answering. Shall we go back to him too now? Oh, is he back? محمد بيشتغل الانترنت عندك هلا؟ I think it's on and off, so. Okay. Yeah. Maybe we can. Maybe we can come back when he's on the connection. But I want to ask each of you if you think that the government has provided adequate assistance to resettling refugees, either be that the federal government or the provincial government or the city. السؤال هو بأي حد بتحسوا إنه الدولة ساعدت أو قدمت دعم لأنكم أنتوا عم تستقروا وتبنوا حياتكم هون، سواء كانت هي الحكومة الفيدرالية أو المقاطعة أو حتى السيتي أوف تورونتو المدينة والبلدية.
مين بيحب يبلش؟ اوكي. يا اكيد يعني لو مش الدوله اللي هون اللي قدمت هاي المساعدات نحن ما فينا نعيش يعني بهاي البلد. يعني شكرا كثير للدوله الكنديه، لانه يعني المساعدات نحن ما كنا في بلدنا او في اي بلد ثاني ناخذ هيك مساعدات يعني لاطفالنا ولنا ولزوجاتنا ولكل شيء. يعني كان كثير يعني شيء يعني كثير شيء يعني ايزي، لانه بتخلي انت عندك يعني انه فكره تصير يعني انه انت بدك تدرس لانه بيساعدوك، انت بدك تروح دكتور فري، بتروح مستشفى فري، يعني حتى كل شيء بهالبلد تحس انه يعني انت ما في عندك شيء صعوبات. يعني كثير يعني شكرا كثير لهم. Mohamad said he's very thankful again for the support that was there from the government, and they really they received, and they wouldn't have been able to be where they are today without that support, especially for support for their children, for him, for his wife, the families, and that it was very crucial for them to settle. They made it really helped things be much easier for them, if they want to really go, and the idea of studying again, that is now possible because of that support, having access to proper health care, and that it really wouldn't have been, he said, possible again without all these free services to settle and get the support that they need. And Wael? في الحقيقة الحكومة الكندية سواء كانت فيدرالية أو على مستوى أونتاريو أو تورونتو هم بيقدموا الدعم طبعا للناس اللي جايين جديد في كندا واللاجئين بصفة خاصة. ده بيشيل عن كاهل الناس مصاعب كتيرة، منها إن هو جاي في مجتمع جديد ما يعرفش حد، فأعتقد إن هم في الأول بيساعدوا الناس بشكل مميز للغاية. ولكن في مثل صيني: لا تعطيني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. فالفلوس مش هي اللي هتخلي الناس تشعر بالسعادة إن هم يدوا للناس مساعدات كل شهر مثلا بمبلغ معين، إن هو خلاص هيستنى المبلغ ده كل شهر. يعني أنا من وجهة نظري إن هم يستثمروا في تعليم الناس الحرف اللي تتناسب أو المهن التي تتناسب مع المؤهلات بتاعتهم أو المجالات اللي هم بيفضلوها، ويحاولوا يدمجوهم في المجتمع من خلال الشغل. يعني ممكن ده يبقى أحسن شوية في المستقبل يعني. بس هي كحكومة وكمساعدات في البداية طبعا شيء رائع جدا. Wael's mentioning also the support that was received for refugees and for generally for anyone, but specifically for refugees when they were settling, was really important, just to help on really on every level and be able to finding the right support and services that was needed. He also touched on he provided a quote, Chinese quote. He said don't give me a fish, teach me how to actually do the fishing and hunt. And that's what he, in his perspective, for the government also to invest in more specific skills and that are needed in certain industries, and to help newcomers and refugees get the training that they need to be able to simply move forward with their career and lives forward, instead of just simply waiting for that, because he said it's not only about the money, it's really about the skills and the training and the support that they need. And that was in his perspective, but he was also extremely thankful for support that they received. While I hope I captured everything that you mentioned. Everything's good. Yeah, thank you very Perfect. much. Okay, great. Okay, so I'd want to know though, if you got to change the resettlement process, what would you do? How would you make it better? إذا الأمر بيعود لكم وبتحبوا تغيروا أشياء بالرحلة تبع الاستقرار ببلد الجديد، شو الأشياء اللي بتحبوا تغيروها وتعملوها أحسن إذا القرار لكم؟ محمد, I think best mute. I think you're on mute. اوكي نحكي. تفضل. يا اوكي. هو يعني الاكثر شيء الواحد يحب يغير بهالبلد ويحصل عليه انه يعني يقدر يشتري بيت، يكون البيت له ملك،
ويستقر بهالبلد، انه يعني يعرف حاله خلص، واستقر بهاي المنطقة انه ما يقدر يطلع منها، يضل فيها هو، عرف كيف نظام هاي البلد. لانه يعني كتير امبورتن يعني الواحد يكون عنده هون، اهم شيء يكون عنده بيت، ويكون عنده يعني انه يستقر في منطقة يعني يعرف حاله انه هو استقر فيها وخلص صار شغله فيها، وصارت هاي المنطقة يعني منطقته، انه ما عاد يتحرك منها ابد. So he said like if there is one thing he would like to change, like to see like more support is to help people buy a house and like really settle in specific areas, knowing that they won't leave it again, or they have like, you know, knowing that that would be their place, you know, like always, you know, and like because right now, like without causing really any changes to that, he finds it very important for people to be able to buy a house and settle in a specific area, knowing that that kind of will be their own space for good. Thank you. So Mohamad has joined us again. I'm wondering if maybe I can ask him to comment on both questions. So, what did he think that the government did well or didn't do well, and then how would he change the resettlement process? محمد، انه اول فتره كانت الانترنت قطع شوي، فبس نرجع بالسؤال انه شو رايك الاشياء اللي كانت منيحه واللي من ناحيه او لا لاي ناحيه بتحس انه الدعم اللي كان اللي اخذ من الحكومه كان فاد وكان مفيد، واذا في اشياء بتحب تغيرها كل الرحله تبع ترجع تبني هون وتبلش حياه من جديد، شو الاشياء اللي بتحب تغيرها؟ اوكي، تسمعوني هلا استاذ ثانيه؟ انا عم نسمعك هلا، تفضل. اوكي. طبعا بالنسبه لما اجينا اكيد كان صعب جدا لو نحن نتشكر كثير الحكومه الفدراليه والحكومه المحليه، كان مساعدتهم اساسيه، مو بس انه يعني مفيده، اساسيه جدا، لانه نحن جايين على بلد وما عندنا اي فكره. طبعا مهم كثير لكل اللاجئين وكل القادمين الجدد. بس مثل ما حكيت انا من شوي، انه اذا فيهم، اذا بدي مثلا افكر بتغيير شيء، مثلا انه يربطوا بين التعليم والمهنه، انه مثلا بنفس الوقت انه الانسان في ناس تتعلم اللغه بنفس الوقت يعني يتعلم مهنه جديده. ومثل ما حكوا الشباب كمان في نقطه ثانيه بالنسبه للسكن، هو السكن يعني مشكله عامه، مو مشكلتنا نحن، يعني نحن بس جاي جدد، انا كلنا بنعرف انه مشكله عامه بكل البلد. بس مثل ما حكيت انه مثلا القادمين الجدد او اللاجئين اذا فيهم، مثلا انا بقترح انه مثلا يبعثون على مدن اصغر، مدن ريفيه، يعني اذا هون مثلا صعب جدا بالمدن، مع انه هون الشغل متوفر اكثر يعني والعمل والخدمات، بس انه بالنسبه للسكن يكون اسهل بالمناطق الريفيه، وكل انسان مثلا يشوفوا مثلا شو خبراته السابقه ويوجهوه على المنطقه اللي بتتناسب معه. يعني ما يجيبوا مثلا المزارع بيحطوه بمدينه مثلا المعلم عم ياخذوه على ضيعه، يعني مثلا يعني انه بشكل عام ياخذوا الانسان المناسب على المكان المناسب ومن اول شيء، لانه هلا مثلا بعد سنتين ثلاثه بعد الانسان ما يستقر بمنطقه يكون صعب جدا، لانه تكون كونت معارف وكونت صداقات وتعرفت على ناس وصار المجتمع انه كانه بيتك صار، وترجع تتحول. انا حكيت كثير، ما بعرف يمكن صعب عليك استاذ منير. ولا يهمك، انا رح ارجع اعيد النقط وبعدين اذا في شيء بنرجع بنعيده سوا. ولا يهمك، كمل تفضل. اوكي، مثل ما حكيت انه يعني انه يحاولوا انه ياخذوا كل انسان، كل عائله مثلا للمكان المناسب، الى شو مثلا مثل ما قلت انه مثلا شو كان عملهم ببلدهم، انه ياخذون على مكان يكون العمل انه موجود متوفر بهالمكان هذا. Yeah, again, I think Mohamad was mentioning like the link between language and skills and employment. You know, he like first like in terms of like his just like the question around like the government support. He said like it was very like really essential and so important, and would have been possible to settle without it. And he said like he has no idea what what would have happened like without that support that they received from the government. Additionally, like he was touching a bit on thing that he would have changed, like probably like the link between language skills and work and employment. He think that there should be really more support and like bridging all these three different pieces of like the skills of refugees that are arriving and having basically training that is aligning like is responding to their language needs and to their employment and career needs as well, rather than just one like having each one of them separately. He also said housing is like it's been very, very challenging
and like he would consider probably sending people, you know, to places outside of like big cities, you know, simply if like the housing is more affordable there, and like, you know, and if there are like other potential opportunities for work and life education there. He said also like really matter of connecting the right people to the right place. For example, like he said, what often from his he was mentioned like what often ends up happening is like people, for example, work in like as farmers end up in cities, and people that are more like work in other professions end up in places that are more remote, and their skills are really not fully needed there. So he said really like assessing the skills of refugees and newcomers and be able to direct them to the right place, direct the right people to the right place, that allow them really to maximize, you know, the use of their skills and potential. And finally, his last point, yeah, I think that was primarily kind of his main concern, just around like really connecting people to the right places and based on their skills and experience as well. Mohammed, I think you understood. Did I miss anything as well based on what you said? كانت لي بس عم تقلي على الوصل بين الشغل ويوصل العالم على المحلات فيها ارخص كثير بيكون البيوت، بس في شيء كمان كان عم تقوله او غطيته؟ بس قلت انه يعني ونحن نتشكر كثير طبعا الحكومه الكنديه والمنظمات المحليه، وكان هذا الشيء من قدره كثير، وكان طبعا مساعدتهم اساسيه ومهمه مثل ما حكيت انت. He just also wanted to thank basically the government for their support that they received, because it was very important for their journey. Yeah, and sorry, there's one more point. Like he said, like it's very hard. It gets much harder to leave the place that they initially settled in to go to other places where it's more affordable, simply because they built their community and they established their life already here. So it's much harder at this point to leave and be in another place. Thank you. And Wael, did we hear from you? Wael, سوري كان في مشكله عندي في النت. اوكي no problem. الحاجات اللي انا هعملها لو انا مسؤول او كده، هو طبعا الحاجات الاساسيه للانسان، هي تبقى نقط كتيره بس معلش. الحاجات الاساسيه للانسان اللي هو المسكن والمأكل والمشرب، يعني هو المسكن ومأكل ومشرب، دي الحاجات الاساسيه اعتقد يعني القانون الدولي بينص عليها يعني. فهنهتم على الثلاث عناصر دول. هنوفر سكن كويس، والمأكل والمشرب هنا متوفرين كويس. في بقى في حاجات انا في ملاحظات عليها هنا لما خلال تواجدي في كندا في مدارس اللي هي انجلش سكند لانجويج. في ناس اصحابي ومعارفي هم في المدرسه ديت بقالهم فتره. المشكله ان هم اصلا يعني هم لما جم على كندا كان التعليم بتاعهم ما كانش يوصل لمرحله جامعيه، فيعني هو اصلا ما عندوش اصلا الاساسيات بتاعه اللغه الانجليزيه، فهو ممكن يغيب في المستوى الاول سنه سنتين 3 4. هو بس بيروح يحضر المدرسه علشان بياخد فلوس من الدوله مقابل ان هو بيحضر. فانا شايف ان الموضوع ده يعني استهلاك في الوقت وفي الفلوس بتاعه الدوله بدون اي مقابل. هي المشكله الاساسيه في المدارس بتاعه انجلش سكند لانجويج ان المدرسين بيتكلموا انجليزي بس، في حين الناس اصلا يعني اصلا ما عندهاش اي خلفيه باللغه الانجليزيه. فبالتالي لازم في المرحله الاولى في الاول يكون في مثلا متطوعين، لو هو الدوله مش هتعين حد، متطوعين مثلا بيتكلموا باللغه العربيه وبيتكلموا باللغه الانجليزيه، يساعدوا الناس يعرفوا الاساسيات، فبالتالي ينطلقوا للمرحله اللي بعد كده اللي هو الليفل بقى 2 3 و4. فهي دي النقطه بتاعت لان اصلا بدون لغه الانسان مش هيعرف يعيش في المجتمع، هيفضل زي ما هو في مكانه، مش هيتحرك قدام خالص يعني. لو ممكن تترجم اللي انا تمام، قلته. رح ترجمها. Yeah. All right, so he was mentioning, like, you know, he said like housing, food, and simply like housing and food would be like two main essentials that he thinks like really will focus more on that in that journey, because like you really can't do much without you know, housing and the food needs simply. And additionally, like he said, when it comes to ESL schools, he's seeing like a lot of people in terms of like education, they come, you know, with really no basis at all, like even like in previous schools or like previous education or having any language. So what ends up happening, people end up in like, for example, that are in level 1, they end up doing the same
program or course for 4 years, sometimes while receiving money from the government. And he doesn't see that as the most kind of the best way for things to move forward. He said, and like in language school, there aren't people that speak the same language as newcomers, you know, and like in ESL schools. And he believed that having volunteers who can connect newcomers and speak in their language with basically connect newcomers with basic needs and you know, like ways to navigate the system as a part of the DSL school would be extremely helpful. And yeah, finally, like you said, like language is really essential, and people can't do much if they don't have like, you know, they have proper language to be able to start their lives here. Well, you wanted to continue as well? You had anything else? بالنسبة للسكن، هي كندا تعتبر مساحتها كبيرة، يعني تاني أكبر دولة على مستوى العالم. بس المشكلة يعني هي مش مشكلة، هي حاجة كويسة إن عدد السكان في كندا أعتقد دلوقتي بيقرب من 35 أو 36 أو قريب من 40 مليون نسمة. بس السكن فيه مشكلة، يعني مساحة كبيرة بس فيه مشكلة في السكن. هي المشكلة إن في مستويات مختلفة من الناس بتيجي من دول مختلفة. يعني لو حد مثلا ساكن في هونج كونج، فلو عنده بيت في هونج كونج وباعه هيجي هنا في كندا هيشتري بيت بسعر عالي، فبالتالي الناس اللي هي جايه من دول اصلا فقيره هتيجي تشتري بيت مش هيبقى معاها فلوس تشتري بيت. يعني هي الجزئيه ديت الدوله لازم تراعي الفروق في المستويات بتاعه الناس اللي موجوده، لان مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس الدخل بتاعها زي بعضه، فيبقى في شرائح معينه في السكن وتحاول تساعد الناس دي تبني لهم سكن جديد. لو في مثلا صندوق استثماري، ما اعرفش ده ينفع هنا في كندا ولا لا، صندوق استثماري الناس اللي هي الجديده لو في حد معاه مبلغ يستثمر فلوسه في المكان ده، ويبقى بعد مده معينه يبقى ليه في بيت سكن او في شقه او في اي حاجه زي كده في المستقبل يعني. He said like you know, housing is also like it's a really big piece of all of this. He said like it's a really big land and the population is fairly low. There are about like 40 million people, but like, you know, housing is still a huge issue and challenge for a lot of people. He said like not all people coming from like the same people arriving as newcomers, they have different backgrounds and experiences and situations, even financial situations. He gave an example of like, for example, some people coming from Hong Kong or like rich places might be able to basically literally like just buy a place once they arrive, compared to other, you know, people coming from a much poorer country, like a more poor country. It will be much more difficult for them to be able to afford and buy a house and like establish find a place. So we think like government support in this would be very helpful to help people, you know, get at least started in the process, or like being able to buy a house like at a certain stage, and for the government to consider these differences of like people arriving as newcomers from different parts of the world. And in many cases, it's not really in equal situations. It could be really you know, difficult for people from a much poor country to be able to get a place here. And he gave like some idea just around like like the government helping people like invest or like use their money to build on, even if they have like less savings than other people, just to be able to use that money to help them get started at least at any stage of like buying a house in Canada. Thank you. So I'm going to invite questions from anyone, either via the chat, or if you would like to use the raise hand function, or just make yourselves known. And maybe just while I'm giving people a moment to collect their thoughts and questions, I'm going to sneak one in of my own. Each of you kind of suggested that you would maybe like to buy a home or like really lay down some roots and set up a new life. I'm curious to know if the wars in the region stopped and you were able to go home, would you go home? سؤال لبين ما شو راح يجي اسئله كمان، بس انه الكل هلا عبر بطريقه انه بحبوا يكونوا يشتروا بيت ويأسسوا بيت هون جديد. سؤال اذا الاوضاع تغيرت والحروب خفت بالمنطقه العربيه،
بتفكروا ترجعوا يوما ما أو بتفكروا ترجعوا يوما ما أو لا؟ مين بيبلش؟ يعني بالنسبه بتسمعني؟ يا تفضل. بالنسبه لي مثلا انا مثلا الاولاد بعرف صعب جدا هلا تعلموا هون ودرسوا هون وبده يصير شغلهم هون، يعني صعب يرجعوا زياره يجوز. وبالنسبه لي يعني يجوز كمان نرجع زياره نشوف اهلنا اذا الامور استقرت، بس انه ترجع تشتغل لانه تعودت على نمط حياه هون اختلف، يعني صعب ترجع هنيك يعني. طيب. He said for specifically for his children, he doesn't see that on the horizon right now. Especially that they studied here, they're more like integrated in society. He doesn't see that, and for him, he said maybe like to go visit, and like just to see family or people in the community. But he doesn't really imagine like being able to live there again after he got used to a certain way of life here that is not really possible in other places. And Hasan or Wael? Well, وفي الحقيقة كل الناس بتيجي في الأول فبيقول لك إحنا هنقعد فترة بسيطة ونرجع على طول يعني. أنا أعتقد يعني maybe 80% أو 75% بتبقى الناس بتبقى كده، بتبقى جاية بتفكر بنفس الطريقة دي. بس في الحقيقة النظام بتاع الحياة هنا والخدمات ومستوى المعيشة ما بيخليش حد يفكر إنه يرجع تاني يعني. في اختلاف كبير جدا ما بين الوضع هنا وفي اختلاف ما بين الوضع في الشرق الأوسط وفي الدول اللي احنا جايين منها. أبسط الحقوق إن أنت بتتعامل كإنسان يعني، ده شيء أصلا في حد ذاته يعني ما يخليش حد يفكر إنه يرجع البلاد بتاعته تاني. وطبعا الأولاد والتعليم هو الهدف الأساسي إن هم أولادنا يتعلموا كويس ويبقى في نظام رعاية صحية كويس. فالكلام ده موجود هنا في كندا، فمتهيألي صعب إن الواحد يفكر إنه يرجع تاني. He said like a lot of people come with the idea of going back at a certain point, but like he said like that would really change, like that really changes after like living here and experiencing the quality of life compared to other parts of the world, like in the Middle East right now with the wars going on. He said especially like like the way people here are treated simply as humans. They're treated like equally and more properly, and the available resource, like available support that are there for people, the available education for children, the healthcare that is also there. He said like that is really essential, and like you can't imagine being able to people to be imagining to go back and live there at this point. And Hasan? اوكي. هو الواحد انه يعني تصير عليه صعوبة انه يرجع يتأقلم هون مع العالم، فيعني من الصعب انه يرجع لهونيك، لانه انا قابلت عالم كتير يعني انه كانوا من سوريا او كانوا من لبنان او يعني كانوا من الوطن العربي، فصار لهم يعني شي 30 او 35 سنة هون، فقالوا انه يعني نجي نشتغل بزنس هون ونرجع، فاستقروا في هاي البلد ويعني وما قدروا يرجعوا ويروحوا زيارات. يعني مش الواحد بتكون بلده اكيد وبيحن له وكل شيء، فبس ما في إن يعني هنيك نحن كحقوق كأي شيء، يعني الإنسان هنيك يعني مش حقه يعني إنه هو يحكي يتكلم إنه أنا بدي هذا الشيء مثل هون يعني. والأطفال يعني هون إذا ربيوا هون ودرسوا هون أكيد راح يضلوا هون، لأنه هون بيصير لهم شيء، بياخذوا شهادات، بيدرسوا، بيوصلوا لطموحهم اللي بدهم إياه. فنحن يعني من الصعب يعني أكيد نرجع، يعني 90% ما حدا يرجع، ويعني لانه كل شيء هون الدكاتره فري، المستشفيات فري، فهونيك يعني حتى مستشفى ما فيك تفوت لو ما معك مصاري، او اذا ما كنت يعني من واحد زنقيل او غني ما فيك تفوت مستشفى يعني تكون مستشفى منيحه. فهون الوضع يعني انه يكون الواحد بتكون من الطبقه انت يعني الوسطى او من الطبقه السفلى او من الطبقه العليا بتروح نفس مستشفى، يعني بيتغير الوضع من السماء للارض. Yeah. Hassan was mentioning like it's really so hard to go back right now. He said he spoke to a lot of people, that have been here for 30 to 35 years that came initially with the goal of like starting a potential business and go back, but they eventually ended up staying here and just they only go back to visit their countries at this point, and no one really returns.
He said like the rights that are available in Canada and the freedom to speak freely about what you want and you know what you really kind of want to move forward, like that's not something that is available in other parts of the world right now. And even for their children, like their opportunities to study, and to be able to stay here and build their lives, like you can't imagine that happening in other places. He said like 90% we probably are not going to return back. And again, like in terms of like the hospitals here and the healthcare that's available, he said in our country, like he said, if you want to go to a hospital, like you either need to be rich or someone that will help you get proper access to healthcare. But here it's really a right, and everyone could get that access. Thank you. And Mohammed? يس مثل ما حكيت انا كمان انه هون لما اجي لهون يعني النظام الصحي والنظام التعليمي يوفر كل تغطيه صحيه، بتوفر كل العيله والادويه. بالنسبه للتعليم والتعليم ممتاز جدا، والنظام التعليمي يعني انه الجامعات على مستوى عالي، والاطفال فين يدرسوا يعني الشيء اللي يفكروا فيه، الشيء اللي قرروه فين يدرسوه. بالاضافه مثل ما حكي الشباب انه الاختلاف هون النظام الديمقراطي، هون النظام الديمقراطي انه والحريات، انه حقوقك محفوظه وحريه التعبير، وفيك تعبر عن حقوقك بشكل يعني بشكل متساوي مع بقيه الناس، وما في عنصريه. انه او هذيك بلادنا حاليا يعني انه وكمان صعب بعد هالحروب هاي ترجع مثلا انه تستغل الاوضاع بهالوقت هذا. وما اتوقع يعني حسب مثل ما حكى كمان حسب الناس اللي قابلنا ناس كثير مثل كانوا يفكروا بالبدايه انه يرجعوا، وبعدين ما حدا رجع، مثل ما حكيت انه بسبب الفروقات في النظم، يعني نظام التعليم والصحي والديمقراطي كل هالامور. What Mohammed was mentioning also around like health and education, and how that really is it's a really strong system compared to other places, and the quality of like universities and the reputation is really something significant, and something we can't find right now in other places. He also touched on like the democratic system, the rights, the freedom to express ourselves, and there's like really, like he said, there's way less racism and discrimination and how we're treated. And like he said, like after all the wars in our countries, it's really hard for things to go back to the way they were. And people like really they're changed, and it's not possible to be able to do things the way they were before. Thank you. So from the chat, we had a question about political participation. And so we would like to know how we can ensure the political participation or civic and democratic participation of refugees. هذا السؤال اجى من الشات. كيف برايكم فينا نضمن نشوف انه مشاركه بالحياه المدنيه والديمقراطيه بكندا من الاشخاص الجايين جديد، تحديدا اللاجئين؟ الاشخاص الجديد نحن بنعرف تحديدا اللاجئين. بالنسبه للاجئين نحن بنعرف النظام بكندا انه ما فيك تنتخب، ما فيك تشارك بالانتخابات او تترشح الا بعد ما تكون مواطن، يعني تحصل على الجنسيه الكنديه. بس انه نحن مثلا حسب رايي انه اقترح انه مثلا حتى لو انك عندك PR يكون لك مثلا انه صوت خاصه ولو على الاقل على المستوى المحلي، يعني انه بالانتخابات المحليه. اذا على المستوى الفدرالي مثلا ما فيك تشارك لانه عندك ما عندك الجنسيه، انه يكون لك صوت خاصه بالامور المحليه اللي تهم المواطنين كثير، يعني تهم شرائح المجتمع بشكل عام، وخاصه المنطقه اللي عايش فيها. يعني انه مثل الامور الصحه وامور التعليم وامور السكن وامور البيئه، يعني خاصه هاي الامور المحليه اللي يكون لنا صوت يعني. Yep. He said like in Canada, like it's really for if you're a PR right now you can vote. It's so hard, like you cannot vote unless you're a citizen. But he said like it would be really good to like if you're a PR to also have a voice in local matters and issues like education, healthcare, housing, and environment. Even if you can't have a voice on a federal level,
but at least have a voice on the thing that can really impact your life, you know, on a more like local level as a permanent resident. Thank you. And Hasan or Wael? بس أنا السؤال يعني ما فهمت شو يعني القصد بالسؤال، إنه للاجئين اللي جايين جدد شو هي قصده يعني بهذا الشيء؟ هو سؤال إنه كيف فينا نضمن أو نشوف مشاركة مدنية مشاركة اللاجئين بالحياة المدنية والحكومية والنظام. عرفت كيف؟ يعني إذا نحن مثلا ما فينا من ناحية تصويت أو بيسكلي بالحياة المدنية، عرفت كيف؟ اللي بتتعلق تحديدا بالحكومة وبالطريقة اللي الأمور بتمشي فيها. وكيف فينا نشوف وكيف فينا نشوف يعني صوت اللاجئين أكثر عم يوصل ليقدر يعمل تغيير أكثر بهالمجال. مثل ما حكى محمد، يعني إنه اللاجئ يكون عنده يعني إنه يقدر يصوت، يقدر مثلا هو بده يعمل انتخاب مثل ما قال محمد، يعمل صوت له على المنطقة اللي هو فيها، مثلا على البلد اللي قاعد فيها هو. يعني مثلا نحن هلا يعني الدولة جابتنا، فيعني الواحد يحب يعبر عن رأيه من أول ما يوصل، فيكون يعني يحب إنه يعني يرجع الشكر اللي أعطوه إياه وكيف تعاملوا معه. فيحب يعني هلا نحن أول ما جينا فكانت الدولة يعني طلعنا إنه ما فينا ننتخب هاي السنة لما كانت ترودو، يعني لهاي السنة اللي طلع فيها، فكنا يعني لو فينا ننتخب انتخبنا، لأنه تساعدنا كتير ويعني واستقبل العالم بالمطارات وكان كتير يعني كتير كويس مع العالم، وجاب كتير عالم كانت من تحت يعني الميتين من تحت الموت جابهم يعني. فيعني لازم الواحد يعبر عن رأيه في هذا الشيء، فنحن يعني ما قدرنا نعمل شيء للرد هذا الجميل اللي صار معانا يعني. What Hasan was mentioning also, like really, just as Mohammed also mentioned earlier, around like voting and having a voice in issues that matter, especially on a local level, and it's more of a way really to give back and as a way of like a thank you kind of to the government and to their, you know, because like he said like we were brought here, you know, and we would like us to give back and show and be vocal, you know, about issues that matter to on our lives as well. He said like in the past election, like if we were able to vote to Justin Trudeau, like we would have done that, especially because you know, like of the support that we received and the way we were welcomed, and you know, he said like we're so thankful for that, and we would have liked to kind of be more vocal and share how we feel about that in a more kind of, you know, civic kind of engagement level. And like, you know, unfortunately he said like we weren't able to do that because we can't vote and show like our opinions and thoughts. Thank you. Wael? هو احنا اصلا في البداية احنا جايين من دول ما فيهاش ديمقراطية رقم واحد، فبالتالي ان انت تتكلم في السياسة في الدول دي، يعني احنا من صغرنا بنكبر وبنشتغل وبنوصل لما نخلص تعليمنا وكده، ممنوع انت تتكلم في السياسة، ممنوع انت تكون معارض. لو عارضت او اتخذت حاجة ضد الدولة بتعتبر يعني شخص مش كويس يعني. فاحنا النواحي السياسية احنا ما تربناش عليها اساسا من صغرنا، فان احنا نندمج في السياسة في كندا تبقى موضوع مش سهل بالنسبة لنا. اعتقد ان اللاجئين لما بيجوا لكندا هنا ما بتبقاش السياسة في اهتماماتهم يعني، او ما بتبقاش حاجة مهمة بالنسبة لهم او حاجة ان هم بيركزوا ان هم يدخلوا فيها، مع ان انا شايف ان ده شيء مش كويس. يعني المفروض احنا دلوقتي بقينا جزء من المجتمع، يبقى جزء فعال، يعني نحاول نعمل نشارك في الحياة السياسية من خلال الأحزاب اللي موجودة، نحاول نشترك في الأحزاب، نحاول نعرف سياسات الأحزاب. أنا ما أعرفش هل الأحزاب يعني في إمكانية إن إحنا نتواصل معها، يعني أنا عن نفسي أنا ما أعرفش إزاي أتواصل مع الأحزاب اللي موجودة في كندا بصراحة. ما حاولتش إن أنا أعرف، يعني لأن زي ما قلت لك السياسة مش حاجة من ضمن اهتماماتنا يعني. طبعا حق الانتخاب، حق ان الواحد يدي بصوته، ده شيء بيحسس الانسان بقيمته يعني. احنا شايفين في الانتخابات الامريكيه دلوقتي ان يعني رئيس دوله اللي هو
زي ترامب مثلا، هو كان شايف ان هو هينجح وخلاص، قبل الانتخابات، وكان الرأي العام العالمي كان بيقول ان هو اللي هينجح، بس الامريكان الناس المواطنين قالوا لا احنا مش عاوزينك. يعني احنا، يعني انا مش مواطن امريكي، بس انا حسيت بالغيره على المواطن الامريكي ان هو في ايده ان هو يختار الحاكم بتاعه، فده شيء في حد ذاته بيحسس الانسان بقيمته في الحياه يعني. شكرا. تمام. الو. Mounir, are you there? Mounir? ممكن احاول يعني. Yeah, I think we lost Mounir. Yeah, if you can ممكن تحاول بالانجلش تقولها يعني. بالانجلش. ايوه. تمام. Okay, we came from the country with background we don't allow to speak for political issue. If you speak about this stuff, you will go to the jail. So that when we came here to Canada, the politics is not our first, is not important for us, because we didn't. Sorry, well, I lost my connection. Okay. محتاج ان انا اعيد لك تاني ولا هترجم اللي انا قلته؟ What do you prefer? If you would like to continue, لا قول or I انت، can. يعني الواحد بالعربي Okay. بيعرف يعبر عن رأيه احسن يعني. Sure. I'm gonna repeat until like where like it stopped, and then please feel free to add if I missed anything after that. Okay. So like what Wael was mentioning, like in back like in, he said like back in our countries, like there is no really proper democratic or like process or systems in place, and people are not as engaged in politics the way they can be here. And he said like in his opinion it's not easy for refugees to be able to be more involved and engaged in the political process system in Canada. And he sees it as like not directly a priority, especially for refugees. But he said like there could be other alternatives to participate, through like political parties, and try to understand like the work they do in that stage, until like being able to simply participate more. Because he said like at this point, like he said he's got no idea of like what each party stands for and what they do, and simply what do they do. So he said like it's certainly important to be able to elect and have like a voice in the elections and vote. He gave the example of the United States recently, where like he said like voting really makes you feel like you're valued and that you're heard. He gave the example of the United States where like citizens simply were able to say like what they want and vote like a certain president out. In that case, it was like President Trump, he said because they simply have a voice and they were able to share that and come together to say like to demand what they want or not, or what they don't want. So while I think that's where I kind of lost the connection. So if you would like to add to that, or لا تمام، هو ده كل اللي انا كنت بتكلم فيه. That was it. Okay. Yeah. Thank you. So thank you to everyone. Saad, our organizer, is here, and so I'm going to invite last comment. Yes, thank you so much, Genevieve, for your fantastic moderation, and Mounir for your excellent interpretation. And thank you to the speakers as well for sharing their experiences and their wonderful thoughts and insights. شكرا لكل الضيوف اللي جاوا عندنا ونشكرهم جزيلا. Now I will give the last word to Dr. Usha if she has a comment to say, and we are about at the end of the session. Thank you. Thank you. And it was reassuring to hear in some ways that the same problems that we have heard from many new refugees are the kinds of problems that you
also encountered. So that was interesting to hear, and also sometimes the strengths and some weaknesses of our settlement delivery system on the whole. So I want to thank you all for participating. I want to thank Jenny for her moderation, and of course Mounir for the translation. And above all, I want to thank Saad and Tony for organizing this. And I can see Sohail, but anyway, he must be somewhere there. Thank you all, and we hope to continue this series in 3 more sessions. And good night, and have a good evening. Thank you. Thank you all. Goodbye. Thank you. Have a good night, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.